Okay, the next point which we are going to see, previous point, all things which we have seen are the actually what is the fluctuating load, what are the fluctuating stress, as well as we have seen what the stress concentration factor is, how the stress concentration is generated in any mechanical component, and we have seen some remedies on that stress concentration. So last time we have seen all these remedies as well as how the stress concentration can be reduced, but it cannot be eliminated. So the thing which we can do is we can reduce some what the stress concentration, but we cannot eliminate that concentration of stress, as there are sharp edges or change in cross-sectional area, as well as drills which we are going to drill in that component, or the threads which we are going to manufacture on that component, or anything else where the geometrical changes are there, we are going to say that stress will get concentrated over there. And all that concept we have seen. Now we are going to start one new point, and that is the endurance limit and notch sensitivity. Now this endurance limit is one more concept from this fluctuating load or fluctuating stress in it. And this notch sensitivity is the term which is used for calculating of that endurance limit, or we can say to design any component against this fluctuating type of stress. Now, first of all, if you see this endurance limit, and which is denoted by S suffix E. Now, S is used for the stress. Here you can use sigma also. In some books, it has been mentioned as a sigma. We can say it as a sigma of S. But normally it is denoted by S only, where we are going to call as a S nomenclature is used for stress, and normally the nomenclature which we are going to use is the sigma. So we should not get confused in that sigma or S. That's why this endurance limit, or it is called as fatigue limit stress. Okay, normally it is endurance stress or fatigue stress. Okay, or endurance limit stress or fatigue limit stress. And in conjugation, next conjugation which we are going to use is in endurance limit. Okay, that is the short form which we are going to use for this endurance stress or endurance limit stress. Okay, so endurance limit or fatigue limit is defined as the maximum amplitude of completely reversed stress that the standard specimen can sustain for an unlimited number of cycles without failure or without fatigue failure. Okay, so I'll read it once again. Endurance limit or endurance or fatigue limit stress. Definitely it is a value of stress. That means it will be always in Newton per millimeter square, or it will be in megapascal. Okay, so this is the value of stress which a standard component can sustain for a completely reversed stress. That means it is a compressive and tensile. That value of stress is compressive and tensile. Okay, so it is completely reversed cycle. That means how much compressive stress is generated in that standard specimen, that much amount of tensile stress is generated in that component. Okay, same amount of that compressed or compressive stress and tensile stress is generated in that component. That's why we are going to say it as a completely reversed stress that a standard component can sustain. That means it is a value of stress with completely reversed cycle that the standard component can sustain for an unlimited number of cycles. Now, there may be possibility that
any component can sustain that reversed stress. It may be sustained for one cycle when we are going to apply tensile stress and when we are going to apply compressive stress, same amount of compressive stress in one cycle only, it may get fail. So can we call it as a unlimited number of cycles? No, it is a one number of cycle. So the value of stress is should be such that unlimited number of times you can apply it. That means you are going to apply compressive, tensile, compressive, tensile, compressive, tensile for unlimited number of cycles. Okay. We have taken example while we are going to break a wire, you are going to apply tensile compressive stress in that wire. Okay. And that finally you are going to cut that wire. That means that particular component or that wire is not capable to sustain a stress, completely reversed stress, which we are going to apply. But here it should be completely reversed stress and for number of unlimited number of cycles without getting failed. That value of stress you are going to call as a endurance limit or endurance or fatigue limit stress. Got it? So I think I make the sense and you are capable to understand that. Now one question may arise in mind that what the standard specimen is actually. We are talking about the standard specimen. So what do you mean by standard specimen? Now this standard specimen is nothing but the specimen which is having a standard dimensions. That's why here I have drawn or that diagram which we can see on PPT. That diagram has a standard number of dimensions or standard dimensions. What the standard dimensions are, that is its length should be 875 millimeter only. Its middle diameter should be 7.657 millimeter. And the curvature which we are going to produce on that specimen has a radius equal to 251 millimeter. Now you can say that this standard component, every time, whether it is necessary to manufacture with the same dimension of that component while we are going to calculate the endurance limit of any material. So answer is yes. What I am saying is that you have to follow whether you are going to use material as a mud or you are going to use as a composite steel. It doesn't matter. In between all material we can take, whether you are going to make that component of plastic or you are going to make that component of wood or you are going to make that component of rubber or you are going to make that component of aluminum, copper, zinc. Okay, it doesn't matter. You have to follow this standard. Who has decided now these dimensions? So these dimensions are decided by the international standard, IS standards. And with this component only, actually Moore circle, that Moore has conducted this experiment and Morse has given this, we can say, cannot say as a Morse, it is a Moore. Normally in Marathi we call it as a More. We write the same spelling, right? So we can call it as a More also. So More cycle or Morse cycle. Okay. And More circle also we have seen. So Moore has conducted this experiment first and he has decided the dimension for the specimen. And he has conducted number of experiments on this endurance limit. And he come to know that yes, this endurance limit can be further used in calculation for calculating dimensions of any component which you are going to design and undergoing for the fluctuating type of stress. Then this quantity that is called as endurance limit is going to play a very vital role, and we can use that value which you are going to get from this standard component and what we can say standard experiment also. So this standard component should have same dimensions as rightly I have mentioned, and it should undergo to the completely reversed cycles of stress. Now this completely reversed cycles, second diagram which you can see on the screen, and this completely reversed cycle, that is nothing but how
much compressive stress you are going to apply, that much tensile stress should be applied, right? So this is completely reverse the cycle. So tensile stress which you are going to apply, that much amount of compressive stress you have to apply, and this reversed stress cycle has to be applied on that specimen. Now, how we can achieve it? Who will care that yes, this tensile stress which has generated in that component is 10 megapascal. So the compressive stress has to be 10 megapascal. Again, when we are going to generate this cycle, at that time, whether it is on its longitudinal axis, that longitudinal axis that is nothing but when we are going to say this red axis as a longitudinal axis, or it is it's this axis. Which axis you are going to apply the load, that is again question remains, right? So for that again we are going to take help of more, that which which axis he has mentioned. So when we are going to say this axis, longitudinal or this perpendicular axis, so which axis you have to apply load, whether we have to apply load in this direction or we have to apply load like this, okay, or we have to apply load and if this type of load has to be applied, or we have to apply load on this perpendicular axis, that is like this. That has also mentioned by the Moore, and where we are going to say this load which is applied in longitudinal axis is not correct, whereas if you are going to apply load in its perpendicular axis, that is correct. So he has conducted that experiment and by applying load. So you can ask that how the compressive and tensile stress will be generated in that. So for that we can take help again of this bending type of stress. So what will happen if suppose we are going to apply bending stress in this standard specimen, definitely this upper layer will undergo to the tensile or compressive. Likewise, this lower layer will undergo to the tensile or compressive. Just we have to do the bending stresses in reverse manner, completely reverse manner. Now, if you understood all these things, so how we are going to achieve it? This is achieved by means of this machine, which is developed by the Moore. So what he has done, he has applied this load, hanging load, to the both side of this standard specimen, okay, and definitely the dimensions of the standard specimen are as mentioned by Moore, and by means of that he has applied that load. Now once you are capable to apply this load, you can easily calculate the stress. Am I right? If you are having any doubt, you are free to ask. What I am saying is that if you are capable to apply load, then you can calculate the stress. So how we can calculate the stress? The stress is calculated by means of the standard formula or normal formula of stress, and that is load or force divided by cross-sectional area, right? So don't use it. This cross-sectional area we can say. So when we are going to apply this standard formula for calculating stress in this component, which will be completely reversed. Okay, now one can ask question that how will it will get completely reversed. For that, he has applied this motor over here and he is going to rotate that specimen.
What will happen if you are going to rotate this specimen and if you are going to apply bending stress from both directions? Now, how the bending stress will be applied? So this bending stress which you are going to apply, that bending stress will be applied in downward direction. Am I right? So I'll not take this curve. I will directly go to the drawing tool and from this direction, if the bending load is applied like this, and from the other side, if the bending load is applied like this. Okay. So if you are going to apply this bending load, that is nothing but this load in this manner, and if you are going to rotate this specimen, what will happen? This layer, each and every layer will undergo to the tensile and compressive stress, and hence you can get the number of cycles. And how we can count that number of cycles? That will be definitely the RPM of this motor, because when we are going to count that revolutions per minute, that will be the number of cycles per minute, right? So that many number of cycles of compressive and tensile stress will be applied on the standard specimen. And hence, if you are going to measure, if you are capable to measure this RPM can be measured with the help of tachometer. Hence, you can measure the number of cycles which the standard specimen is going to sustain for the completely reversed stress. Got it? Up till now, for the slide number 2 and slide number 3, if you do any question, you are free to ask, or should I repeat it once again? Let me know from you. Paramar. Yes, sir. Do you get what I am saying? Can you repeat, sir? Okay. So I'll repeat it once again from slide number 1. Okay. And we'll say this endurance limit and notch sensitivity. These are the two terms which we are going to use in designing of any component for the fluctuating type of stress. Okay, out of that, first we will see endurance limit. So what is this endurance limit? Normally it is denoted by S suffix E or sigma suffix, because sigma is the nomenclature which you are going to use for the stress. S is taken as the first letter of stress. That's why S suffix E normally used for this endurance limit. E is for the endurance and S is for the stress. So what it defines? How we can make the definition of this endurance limit? So it is the value of stress which a standard component can sustain for unlimited number of completely reversed stress. I'll repeat. ही endurance limit ही एक स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे. स्ट्रेस म्हणजे जसं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आहे, टेन्साइल स्ट्रेस आहे, शिअर स्ट्रेस आहे, तसे ही स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे. आता त्या स्ट्रेस कसला येतो तर तो रिपिटेटिव्ह आहे. आता नुसता रिपिटेटिव्ह नाही, तर कम्प्लिटली रिव्हर्स आहे. म्हणजे जेवढा कॉम्प्रेसिव्ह आहे तेवढा टेन्साइल आहे. असे आपण एक सायकल जर म्हटलं तर ती सायकल त्या स्ट्रेसची आहे. ओके. आणि एका स्टँडर्ड स्पेसिमनवर आपण ती सायकल जर अप्लाय केली त्या स्ट्रेसची, तर त्या स्टँडर्ड स्पेसिमननं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइमला ते सायकल सस्टेन केल्यावर तो स्ट्रेस सस्टेन केला पाहिजे विदाउट गेटिंग फटिग फेल्युअर. आता आपल्याला माहित आहे, तुम्ही तार तोडताना मी तुम्हाला सांगितलं की रिव्हर्स स्ट्रेस तुम्ही अप्लाय केला तर तार लगेच तुटते. वेरेस तुम्ही ती ताणून जर तोडायचा प्रयत्न केला तर ती तुटत नाही, कारण ताणण्यामध्ये तुम्ही काय करताय, यू आर गोइंग टू अप्लाय नॉर्मल टेन्साइल स्ट्रेस. आणि वाकवून तोडण्यामध्ये काय करताय, रिव्हर्स वाकवून, म्हणजे एकदा क्लॉकवाईज वाकवली, एकदा अँटी क्लॉकवाईज वाकवली,
तर त्याच्यामध्ये काय करताय की तुम्ही कम्प्लिटली रिव्हर्स स्ट्रेस त्याच्यावर अप्लाय करताय. आणि आपण बघितलंय की जर कम्प्लिटली रिव्हर्स किंवा फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेस अप्लाय केले कुठल्याही कंपोनंटला, तर तो कंपोनंट त्याच्या अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथच्या खूप अगोदर फेल होतो. कारण त्याच्यामध्ये काय होतं की एक क्रॅक जनरेशन होतो जिथं कुठं स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेट झाला असेल तिथं, आणि तो क्रॅक जनरेट झालेला तो परत प्रोपोगेट होतो आणि ते फेल्युअर होतं. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला त्याचा इंडुरन्स लिमिट किंवा यील्ड स्ट्रेंथ ही दोन जे आपण स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वरून काढतो त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. तर अशा कम्प्लिटली रिव्हर्स्ड स्ट्रेस मध्ये त्या स्टँडर्ड कंपोनंटनं अनलिमिटेड नंबर ऑफ सायकल्स कंप्लीट केली पाहिजे. अनलिमिटेड नंबर ऑफ सायकल्स म्हणजे तो सगळा स्ट्रेस त्यानं सस्टेनच केला पाहिजे, राईट. तो स्ट्रेस त्या स्टँडर्ड कंपोनंटनं सस्टेन करण्यासाठी म्हणून मग तुम्ही जर पहिल्यांदा एक स्ट्रेस अप्लाय केला, नाही म्हटलं की ठीक आहे एक व्हॅल्यू स्ट्रेसच्या यील्ड स्ट्रेस एवढा स्ट्रेस घ्यायचा त्याचा, आणि यील्ड स्ट्रेस एवढा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस वापरायचा, आणि यील्ड स्ट्रेस एवढाच निगेटिव्ह टेन्साईल स्ट्रेस पण वापरायचा. म्हणजे समजा एखाद्या कंपोनंटची किंवा मटेरियलचा यील्ड स्ट्रेंथ आहे 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर, तर तुम्ही काय केलं की 250 एवढा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर एवढा टेन्साईल स्ट्रेस अप्लाय केला, आणि 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर एवढा कॉम्प्रेसिव्ह म्हणजे टेन्साईल आणि कॉम्प्रेसिव्ह एवढा स्ट्रेस अप्लाय केला तुम्ही. तर त्या मटेरियलचा एक स्टँडर्ड कंपोनंट जो तयार केलाय, स्पेसिमन जो तयार केलाय, कदाचित तो पहिल्याच सायकलमध्ये फेल होईल. कारण तुम्ही एकदा त्याला टेन्साईल अप्लाय केला आणि एकदा कॉम्प्रेसिव्ह अप्लाय केला 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर, तर काय होईल की तो कदाचित फर्स्ट सायकलमध्येच फेल होईल. मग तुम्हाला काय केलं पाहिजे की त्या 250च्या परत खालची व्हॅल्यू, मग 240 वर आलो, 230, 220, 210, 200, 190, 180 असं करत 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 तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक वेळेला नवीन कंपोनंट स्टँडर्ड स्पेसिमन तयार करून तेवढी स्ट्रेस अप्लाय केली पाहिजे, रिव्हर्स्ड स्ट्रेस. ओके, कम्प्लिटली रिव्हर्स्ड स्ट्रेस. मग तुम्हाला एक अशी व्हॅल्यू मिळेल, फॉर दिस एक्झाम्पल विल कन्सिडर इट ॲज अ 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर एक अशी व्हॅल्यू मिळाली की तिथं तुम्ही नंबर ऑफ सायकल मोजतच बसला, कितीही अप्लाय करा कंपोनंट फेल होतच नव्हता किंवा कंपोनंट फेल होतच नाही. तर त्याच्याच अगोदर तुम्ही जी व्हॅल्यू सिलेक्ट केली होती 40, ती 40 तुम्ही काय केलं की 2000 नंबर ऑफ सायकल्सला तुम्ही अप्लाय 2000 वेळेला तुम्ही त्याला कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साईल केलं आणि 2000व्या वेळेला तो तुटला, म्हणजे ते झालं काउंटेबल. ओके, वेर एज तुम्ही एक 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर हा स्ट्रेस जो अप्लाय केलाय, टेन्साईल 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर आणि कॉम्प्रेसिव्ह 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर, तर त्या व्हॅल्यूला तुम्हाला असं समजलं की 2000 कधीच क्रॉस झालं, 10,000 क्रॉस झालं, 20,000 क्रॉस झालं. मग तुम्ही असं म्हणू शकता की आता ह्याच्यावर अप्लाय करण्यात काय पॉईंट नाही, ह्याचे अनलिमिटेड नंबर ऑफ सायकल्स होणार आहेत ह्या 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअरला. आणि मग तिथं कागदावर तुम्ही लिहायचं की इंडुरन्स लिमिट ऑफ गिवन मटेरियल इज 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. आता 40 आणि 30 ह्याच्यामध्ये असू शकतं, त्यावेळेला आपण 40चा परत 39, परत 38, 37 हा त्या एक्सपेरिमेंटचा पुढचा पार्ट झाला. ओके, पण तुमचं रफली कन्क्लुजन काय आलं की 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर हा तुम्ही दिलेला जो मटेरियल आहे त्या मटेरियलचा इंडुरन्स लिमिट आहे. त्याच्यावर तुम्ही जर 30 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअरच्या आतला कुठलाही स्ट्रेस अप्लाय केला तर धिस कंपोनंट विल वर्क फॉर इन्फायनाइट नंबर ऑफ सायकल्स, राईट. आता ह्याच्यात प्रश्न येतो की हा स्टँडर्ड स्पेसिमन मागाच्यापासून आपण म्हणतोय, तो स्टँडर्ड स्पेसिमन काय आहे? तर तो स्टँडर्ड स्पेसिमन म्हणजे मोरनं एक स्पेसिमन तयार करून ठेवला होता त्याच्या काळात, आणि तोच पूर्ण जगात वापरला गेला. त्याला आपण म्हणतो की स्टँडर्ड स्पेसिमन. आणि त्या स्टँडर्ड स्पेसिमन मधनं जी काही व्हॅल्यू मिळते तीच व्हॅल्यू आज जगात सगळीकडे डिझाईन अगेन्स्ट फ्लक्च्युएटिंग लोड साठी वापरली जाते. ओके, त्या इंड्युरन्स लिमिटची व्हॅल्यू आता कुठल्या मटेरियलसाठी वापरायचे? हे मटेरियल जगातलं कुठलंही, तुम्ही सोन्यापासून जर कंपोनंट तयार करत असाल किंवा दगडापासून कंपोनंट तयार करत असाल, तो कंपोनंट कुठल्या मटेरियलचा तुम्ही वापरताय इट डझंट मॅटर, तुम्हाला स्टँडर्ड स्पेसिमन ह्याच डायमेन्शनचा बनवावं लागेल. ओके, मग ह्या डायमेन्शनचा स्टँडर्ड स्पेसिमन तुम्ही बनवला, ते डायमेन्शन डायग्राम मध्ये दिसले की त्याची लेंथ किती पाहिजे 875 मिलीमीटर, त्याचा मधला डायमीटर किती पाहिजे 7.7
657 मिलीमीटर. रेडियस, त्याला एक रेडियस, फिलेट रेडियस द्यावी लागते. ती फिलेट रेडियस किती असेल, तर ती आहे 251 मिलीमीटर. एखादा प्रश्न विचारू शकतो की सर मिडल मधला डायमीटर आहे 7.657 मिलीमीटर, एंडचा किती होईल? त्या रेडियस वरनं कॅल्क्युलेट करायचा, तो मोरनं ते सांगितलेलं नाही. ओके, त्यानं कॅल्क्युलेशन वापरले आणि त्यानं तो जो काय रेडियस आला त्यानुसार तो स्टँडर्ड स्पेसिमन तयार केला. असे हजारो स्टँडर्ड स्पेसिमन तयार करायचे आणि दिलेल्या त्याच्या पहिल्यांदा आपण युटीएम वर त्याची अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस आणि त्याची यील्ड स्ट्रेस, जर ते डक्टाइल मटेरियल असेल तर यील्ड येईल, नाहीतर मग अल्टिमेट ब्रिटल असेल तर अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेसच येईल. त्याच्यावरनं ती कॅल्क्युलेट करायची, पहिल्यांदा ती काढायची आणि त्याच्यानंतर हजारो टेस्ट स्पेसिमन तयार करायचे. आणि प्रत्येक वेळेला मी सांगितलं मगाशी तसं की त्या यील्ड स्ट्रेंथ पासून खाली 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 ते नंबर ऑफ कम्प्लिटली रिव्हर्स सायकल अप्लाय करायची आणि चेक करायचं की हा इन्फायनाइट नंबर ऑफ सायकल्सला सस्टेन होतोय का. असा ज्यावेळेला आपण एक्सपेरिमेंट करतो त्यावेळेला त्या एक्सपेरिमेंट मधनं आपल्याला एक ग्राफ मिळतो. आता हा ग्राफ आपण नंतर बघू, त्याच्या अगोदर प्रश्न येऊ शकतो की हे कम्प्लिटली रिव्हर्स सायकल कसे अप्लाय करायचे आता त्या स्टँडर्ड स्पेसिमनवर. तर त्यासाठी त्या मोरनं काय केलं होतं की हा स्टँडर्ड स्पेसिमन दोन साईडला पकडला होता, मध्ये बेरिंग वगैरे लावले त्यानं, बेरिंग बाहेरच्या साईडला लावले आणि मध्ये त्यानं काय केलं की हँगिंग लोड लावला एक. आता हा हँगिंग लोड लावल्यामुळे काय झालं की हा स्टँडर्ड स्पेसिमन अशा पद्धतीनं बेंडिंग व्हायला लागलं त्याचं. आता हा बेंड जो झालेला आहे तो बेंड असतानाच त्यानं तो स्पेसिमन मोटर लावून फिरवायला सुरुवात केली. आता ज्यावेळेला आपण मोटर लावून तो स्पेसिमन फिरवू त्यावेळेला काय होईल की हा जो लेअर आता वरती आहे तो थोड्या वेळानं खाली जाईल, खाली गेलेला लेअर परत कॉम्प्रेशन मध्ये जाईल, वरती आलेला लेअर टेन्साइल मध्ये येईल. म्हणजे काय झालं, थोड्या वेळानं परत हा खालचा वरती गेल्यानंतर तो टेन्साइल झाला, वरचा खाली गेल्यानंतर कॉम्प्रेसिव्ह झाला. म्हणजे आपण रिव्हर्स्ड, कम्प्लिटली रिव्हर्स्ड स्ट्रेस, जर लोड आपण चेंज करत नाही त्याच्यामुळे कम्प्लिटली रिव्हर्स्ड सेम अमाऊंट ऑफ रिव्हर्स्ड स्ट्रेस या स्टँडर्ड स्पेसिमन मध्ये यायला लागले. ओके, आणि त्यामुळं तो किती नंबर ऑफ सायकल तो सस्टेन करतोय तो स्टँडर्ड स्पेसिमन ते आपल्याला कळायला लागलं. आता ते नंबर ऑफ सायकल मोजायचे कशावर, तर ते सिम्पली तुम्ही जर आरपीएम मोजलं त्या मोटरचं तर तुम्हाला नंबर ऑफ सायकल्स म्हणजे रिव्हॉल्युशन्स पर मिनिट, किती रिव्हॉल्युशन्स त्याचे एका मिनिटात झाले तेवढे नंबर ऑफ सायकल्स झाले त्याचे. ते नंबर ऑफ सायकल्स आपण त्याचं लिमिट किंवा जो कुठं फेल गेला असेल तो कंपोनंट तेवढंच सस्टेन करू शकतोय म्हणायचं. 10,000 रिव्हॉल्युशन्स म्हणजे 10,000 नंबर ऑफ सायकल, राईट. मग त्यावरून आपण काय करतो, हो आता समजलंय. आता तुम्ही म्हणाल की हा लोड अप्लाय केला एकदा की स्ट्रेस कसा कॅल्क्युलेट करायचा. स्ट्रेस आपल्याला माहित आहे, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया. आता पहिल्यांदा जर मी इंडुरन्स लिमिट किंवा हे स्ट्रेस मला किती अप्लाय करायचा आहे, 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. एरिया स्टँडर्ड स्पेसिमनचा तोच आहे, ओके, कारण 7.657 मिलीमीटर त्याचा मिनिमम डायमीटर आहे. मग मिनिमम डायमीटरच आपण घेतो डिझाईनला. स्ट्रेस किती होईल तिथं, तर स्ट्रेस त्याचा लोड किती अप्लाय केलाय तो डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. इथं जर मला 250 ही व्हॅल्यू पाहिजे असेल आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे π/4 डी स्क्वेअर जर घेणार असेल मी इथं, डी स्क्वेअर विल बी 7.657 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आय कॅन कॅल्क्युलेट लोड. मग हा लोड तेवढा मी इथं अप्लाय करणार आणि बघणार त्याला रोटेट करून की एक नंबर ऑफ सायकल्स फेल गेला. मग हा लोड मी कमी करणार, म्हणजे मला इथे स्ट्रेचची व्हॅल्यू पाहिजे आता 250च्या ऐवजी 240. लोडची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार, तेवढा लोड इथे अप्लाय करणार, परत नंबर ऑफ सायकल्स मोजणार. समजा तो तिसऱ्या सायकलला फेल गेला. तसं सगळं एक्सपेरिमेंट करून वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन ग्राफ अँड दिस इज कॉल्ड एज SN कर्व. आता हा SN कर्व काय आहे, so S is used for the stress and N is used for the number of cycles, and that's why it is called as SN curve. Okay, so we are going to mention stress on vertical axis, that is y axis, versus we are going to mention number of cycles on y axis.
Now, this calculation may come in lakhs. 10,000 number of cycles are completed. Then what scale we have to select for the number of cycle? That's why what we are going to do is that we are going to use log scale. That is nothing but for the number of cycle, we are going to use log scale. You know that in 12th you might have solved problems with log table. So log of 1 lakh is equal to, you are going to calculate it as a 1.7, 1.8, likewise, right? Log of 1 lakh 10,000 is likewise is 1.7, 1.8, 2. So it is easy to mention 2 on scale. It is easy to mention 1.7 on scale. But actual meaning of that is log of that, whatever may be the actual quantity. So on log scale, that is on x-axis, you are going to mention that numbers on log scale. So you can see here, it is 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8. That many number of cycles are mentioned with this short area, short length of this axis. Otherwise, if suppose you start from zero number of cycles, 1, 2, 3, 4, 5, when you will reach up to 10 raised to 1, forget about 10 raised to 1, when you will reach up to 10 raised to 8. So you have to use a line of 1 kilometer on which you have to make the marking, okay, which is not feasible, which is not possible. So log scale is better to use for this experiment. Okay. So once you draw this graph, that is nothing but all these points which you are going to see on this graph are showing that this standard specimen is going to get fail at the value which you will get here. Suppose that value is 60. So 60 number of cycles are capable to sustain whatever may be the value which you are going to get here. Suppose we are going to take this trace value, okay, and this blue, whether it is visible, is it visible, this blue line? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if suppose this trace value we are taken, which is going to cross to this vertical axis y, suppose whatever may be the value here, and related to that, if suppose we are going to take one more line, and related to that, if suppose you want to measure the number of cycles, so whatever may be the value which you are going to get on y x-axis, that will be the number of cycles which are sustained by this standard component. Suppose we are doing this experiment for mild steel. माइल्ड स्टील साठी हा एक्सपेरिमेंट करतोय आपण. मग आपण 1000 स्टँडर्ड स्पेसिमन तयार करून ठेवले. त्या 1000तला पहिला घेतला आणि त्याच्या SUT इज नथिंग बट द अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ. त्या अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथच्या त्याची असते नॉर्मली 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर माइल्ड स्टीलची अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ. ओके. तर काय केलं मी 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर एवढा पहिल्यांदा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस तयार केला त्या स्टँडर्ड स्पेसिमन मध्ये आणि नंतर तेवढाच टेन्साइल स्ट्रेंथ तयार केली. पॉसिबल आहे का? तुम्ही ज्यावेळेला 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर एवढा कुठलाही स्ट्रेस त्या स्पेसिमन मध्ये अप्लाय कराल त्यावेळेला त्याची अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथच तेवढी आहे, म्हणजे तो फेल होईल. म्हणजे इथं बघा हे पहिला जो डॉट आलाय तो आलाय 0 सायकलला. म्हणजे तुम्ही तेवढा स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव्ह फक्त स्ट्रेस अप्लाय करत गेला तर एक सायकल कंप्लीट व्हायच्या अगोदर, म्हणजे त्याचा रिव्हर्स करणार आहे आपण ना, त्यामुळे एक सायकल फक्त तुम्ही कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस अप्लाय करत गेलाय तर ते मटेरियल फेल गेलं, तो स्टँडर्ड कंपोनंट फेल गेला. ओके. मग काय केलं मी, तो कंपोनंट फेकून दिला, दुसरा कंपोनंट उचलला, तो त्या मशीन मध्ये बसवला आणि स्ट्रेस किती तयार केला, 270 पेक्षा कमी केला, 260 केला. त्याला मला असं जाणवलं की 260 एवढा टेन्साइल मी त्यामध्ये पहिल्यांदा तयार केला. ओके. 260 घेतला त्यानं, 260 पर्यंत व्हॅल्यू गेली, पुन्हा त्याला रिव्हर्स यायला लागलो मी, त्यावेळेला 260 रिव्हर्स पण घेतली त्यानं. ओके. पण असं मी 2 वेळा केलं, म्हणजे 2 नंबर ऑफ सायकल्स, तो मटेरियल फेल गेलं. हा दुसरा डॉट जो आला सपोज त्या ठिकाणी आला,
इथे दोनच नंबर ऑफ सायकल्स आले. ह्या ब्ल्यू लाईन इंडिकेट करते एक्स ऍक्सिसवर दोन नंबर ऑफ सायकल. ओके, 260 एवढ्या स्ट्रेसला. असं करत काय केलं की हा जो ग्राफ आहे तो आपण तो स्पेसिमन फेकून दिला, तिसरा स्पेसिमन घेतला, त्याच्या त्याच्या जे काय आपण स्ट्रेस अप्लाय केलेला होता त्याच्यापेक्षा कमी केला, त्यानंतर कमी केला, कमी करत असे आपण नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स काढले. ओके, आणि आपल्याला हा ग्राफ मिळाला. आता हा ग्राफ ज्यावेळेला मिळाला त्यावेळेला आपल्याला हाच ग्राफ आहे, तिथे पुढच्या स्लाइडवर मी तोच काढला होता, हा एसेंट कर्व म्हणून हा घेतो. ओके, एक व्हॅल्यू अशी मिळाली आपल्याला 50 एक व्हॅल्यू अशी आहे. जस्ट मिनिट. Sorry for the interruption. I think now you are capable to hear my voice. Yes, sir. Okay, no problem. तर ह्या 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर ही व्हॅल्यू एक अशी मिळाली की जी आपण अप्लाय केल्यानंतर त्याचं फेल्युअर ऑकर व्हायचं बंद झालं. म्हणजे अर्थात हे जे तुम्ही डॉट बघताय ते डॉट आहेत ते फेल्युअरचे डॉट आहेत. ओके, तुम्ही म्हणाल की हा सर 50 पेक्षा कमीला इथं डॉट फेल आहे. ती एक अप्रॉक्सिमेट लाईन काढली. आता यू नो दॅट हाऊ टू ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफमध्ये आपण प्रत्येक पॉईंट जर जोडत गेलो तर ती एक झिगझॅग लाईन तयार होईल. ओके, and zigzag line, we are going to take the average of that zigzag line and we are going to conclude that this average value is the what we can say value of that particular quantity. मग ती क्वांटिटी स्ट्रेस असेल किंवा आणि कुठली टेम्परेचर असेल. ओके, मग तसं इथं काय केलंय की ही ऍव्हरेज एक लाईन पास केली आणि ती हे जे पॉईंट आहेत ते पॉईंटचं ऍव्हरेज काढले. मग आपल्याला 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर ही व्हॅल्यू अशी मिळाली की ते अप्लाय केल्यानंतर त्या स्टँडर्ड स्पेसिमनला ही दॅट स्पेसिमन इज केपेबल टू टेक 10,000 नंबर ऑफ सायकल्स. 10,000 आपण मोजली म्हणून. ओके, नंतर काय केलं की आज आपण तो एक्सपेरिमेंट लावून घरी गेलो, मोटर चालूच ठेवली, लाईट गेली नाही मध्ये, आणि तिथं काउंटर बसवला हाऊ मेनी नंबर ऑफ सायकल्स आर देअर फॉर द मोटर. म्हणजे मोटरला आपण एक काउंटर बसवला आणि आपण घरी गेलो सगळे. दुसऱ्या दिवशी येऊन बघितलं तरी पण तो स्पेसिमन आहे तसाच आहे, मोटर फिरते, स्पेसिमन फेल गेलेला नाही, आणि इकडे काउंटिंग झालं आपलं 10,000 नंबर ऑफ सायकल्स. आपण तसाच एक्सपेरिमेंट ठेवला, तो परत घरी गेलो, तिसऱ्या दिवशी आलो आपण, तरी बघितलं हा स्पेसिमन आहे आणि काउंटिंग आता 30,000 नंबर ऑफ सायकल्स झालेला आहे. म्हणजे ती व्हॅल्यू जी आपण घेतली त्या व्हॅल्यूला म्हणायचं इंड्युरन्स लिमिट. ओके, do you have any question related to the endurance limit and SN curve? Yes? No, sir. No. Okay. Okay, once you draw this SN curve, then this SN curve further, because we know that once you are going to do any experiment and when you are going to publish it, people are there, those who are going to criticize us, right? And what they are going to do, they are going to make the operation of that, what we are going to, or what we have published, what we have done. So later on, after many people have worked on that and they have done the operation, that is chirpad of this graph. So what they have done, they have mentioned some cycles as a value, they have taken as a 10 raised to 3 number of cycles. If the component get fail below the 10 raised to 3 number of cycles, then it is called as low cycle value, low cycle life. Okay, whereas if that component and that stress level passes over the 10 raised to 3 number of cycles, and it may be up to 10 raised to infinite number of cycles, then it is called as high number of cycles. Okay, high number of cycles are nothing but the value of number of cycles and stress, that low and high cycles will be differentiated by the stress.
इथं कुठेतरी आहे तो, तिथला स्ट्रेस जो आहे त्या स्ट्रेसची व्हॅल्यू आपण, हा स्ट्रेस इथला, ही जी स्ट्रेसची व्हॅल्यू येईल त्या स्ट्रेसची व्हॅल्यू ऍक्च्युली डिफरन्शिएट करते हाय आणि लो नंबर ऑफ सायकल्सला. ओके, म्हणजे कुठलाही कॉम्पोनंट घेतला तर त्याचा हाय सायकलमध्ये टाकायचा का लो सायकलमध्ये टाकायचा, तो स्ट्रेस व्हॅल्यू ठरवणार आहे. तेवढा नंबर ऑफ स्ट्रेस जर तुम्ही घेतला तर इट विल कम इन लो सायकल और इट विल कम इन हाय सायकल. ओके, त्याच्यानंतर जी आपल्याला इंड्युरन्स लिमिट ची व्हॅल्यू मिळाली, ही इंड्युरन्स लिमिटची व्हॅल्यू, कारण मी ग्राफला काहीतरी तोडला फोडलाय. ओके, ठीक आहे. ही जी इंड्युरन्स लिमिटची व्हॅल्यू रेड लाईन आपल्याला मिळाली, स्ट्रेचची व्हॅल्यू, ही इंड्युरन्स लिमिटची व्हॅल्यू पर्यंत जे सायकल मिळतील आपल्याला त्याच्या आतला कुठलाही म्हणजे याच्या वरचा स्ट्रेस कुठलाही, तो काय येतो, फायनाईट लाईफ मध्ये येतो. आर यू गेटिंग मी? म्हणजे हा जो पॉइंट आहे, हा पॉइंट, या पॉइंटच्या वरचा कुठलाही स्ट्रेस तो काय होतोय, फायनाईट लाईफ मध्ये येतोय. इथनं जर आपण ही रेष काढली, आता फायनाईट लाईफ जरा थोडंसं पुढे दाखवलंय कारण बरेचसेच पॉइंट आहेत हे फेल झालेले इथं, म्हणून फायनाईट लाईफ थोडं त्याचं पण अवरेज घेतले. पण एक्झॅक्टली इफ यू आर टॉकिंग, देन this line will indicate the value of finite number of cycles. म्हणजे ह्या इंड्युरन्स लिमिटच्या वरचा, जस्ट मिनिट, सॉरी. ओके, सो दिस नंबर ऑफ सायकल्स, म्हणजे ते सायकल येत आहेत 10⁶, आणि स्ट्रेसची व्हॅल्यू काय होते, 50 पेक्षा जास्त. जर तुम्ही त्या कंपोनंट मध्ये 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर पेक्षा जास्त जर स्ट्रेस ठेवला तर डेफिनेटली तो जो कंपोनंट आहे, कुठलाही तुम्ही डिझाईन केलेला शाफ्ट असेल, बेरिंग असेल किंवा इतर कुठलेही कंपोनंट असेल, तो मॅक्झिमम 10⁶ एवढी रिव्हर्स, कम्प्लिटली रिव्हर्स सायकल सस्टेन करेल. ओके, मग तुम्ही, आपण कुठल्याही मार्केटमध्ये एखादी वस्तू विकत घ्यायला गेली तर त्याच्यामध्ये वॉरंटी पिरियड असतो, राईट? व्हॉट इज द वॉरंटी और गॅरंटी पिरियड असतो, तो 1 वर्षाचा असतो, किंवा 100 आवर्स जर तुम्ही ही कंटिन्युअसली वस्तू वापरली तर त्याच्या आधी जर ती फेल झाली तर विल रिप्लेस इट. ओके, त्याच्यानंतर जर फेल झाली, वी आर नॉट हॅव्हिंग गॅरंटी. ओके, दॅट मीन्स यू हॅव मिसयूज दॅट व्हॉट एव्हर मे बी द मशीन. व्हॉट इट मीन्स, याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जे स्ट्रेस लेवल जे अप्लाय करताय त्या स्ट्रेस लेवलची मिनिमम नंबर ऑफ सायकल्स कंप्लीट झाले आणि त्याच्या पुढे जर ती गेली तर दॅट इज नथिंग बट इट विल वर्क फॉर द इन्फायनाइट नंबर ऑफ सायकल्स. इफ इट गेट्स फेल बिफोर दॅट, इट कम्स अंडर द फायनाइट नंबर ऑफ सायकल. म्हणजे आपण डिझायनर म्हणून जर कंपनीचा फायदा करायचा असेल तर एक अशी व्हॅल्यू ठेवायला पाहिजे स्ट्रेसची की त्या स्ट्रेसमध्ये मिनिमम नंबर ऑफ सायकल्स हे 1 वर्षाच्या नंतर यायला पाहिजेत, किंवा 100 आवर्स ती वस्तू वापरल्यानंतर यायला पाहिजे. ओके, मग ती 101व्या आवरला जर आली तर वस्तू फेल झाली, म्हणजे यू हॅव टू रिप्लेस इट. म्हणजे कंपनीला परत फायदा, तुम्ही ती वस्तू फेकून देणार, दुसरी आणणार. ओके, कंपनीचा सेल वाढला. किंवा ती 1 वर्षानंतर, समजा 1 वर्ष 1 दिवसानं फेल झाली तर कंपनीची वॉरंटी संपली, इट विल नॉट रिप्लेस फ्री ऑफ कॉस्ट. So you have to again purchase new one. That is what I am saying is that how the designer can make change in any company. म्हणजे एखाद्या कंपनीमध्ये डिझायनर काय करू शकतो, that I have taken the example. Okay, forget about it. We are not doing this. We are honestly designing any component, and what we are going to do is that we are going to give better service to the people. Okay, so that type of thing we are not going to do. We are not going to
apply such type of stress which will get fail after 101 hour or after 365 days and 366 days, okay, of use. So that is how we are going to differ, that just take in consideration that what is the finite life and what is the infinite life. Okay, so whatever may be the stress value which is beyond the endurance limit, it will come under the finite life design, and whatever may be the value of stress which is below the endurance limit, it will come under the infinite life. Okay, so hope you have understood all the things and I will make the sense. Today we'll stop here. If you have any question, you are free to ask. Now I expect questions. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, any doubt, you are welcome. If there any doubt related to the endurance limit and SN curve, then finite number of cycles, infinite number of cycles, or you can note down that your doubts and you can ask it tomorrow also. Or if right now you have any doubt, you are free to ask.